Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to Languages for All Basic Islamic Phrases with your instructor AbdElRahman Galal. In this lesson, we're going to learn some basic Islamic phrases. These are phrases that you can use on a daily basis in all of your daily activities. You'll find them to be very useful. By the conclusion of this video, inshallah, you'll be able to 1. Greet a Muslim in Arabic. 2. Respond to a greeting by a Muslim. And 3. Use some basic Islamic phrases. Our first greeting is Assalamu alaikum. Assalamu alaikum means peace be upon you. It's a greeting that used by 1.7 billion Muslims around the world. So anytime you see a Muslim, make sure that you greet them by saying Assalamu alaikum. If someone else greets you with the phrase Assalamu alaikum, you will reply by saying Wa alaykum salam. Again, Wa alaykum salam. Wa alaykum salam means and upon you peace. It's the reply that used to Assalamu alaikum. So now let's try it. I'm going to say Assalamu alaikum, and you're going to reply Wa alaykum salam. Assalamu alaikum. Let's try it again. Assalamu alaikum. So the reply should be Wa alaykum salam. Our third phrase is Insha'Allah. Insha'Allah. Insha'Allah means God willing. And it's used anytime you're planning to do something. Insha'Allah. Our fourth phrase is used anytime you begin anything. The phrase is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's try it again. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim means in the name of God, the gracious, the merciful. A lot of people will just take a shortcut and just use Bismillah. So anytime you begin anything, you should always begin it by saying Bismillah. So before you have an exam, you'll say Bismillah. So before you go out in the morning, start your car, put your key in, turn it and say Bismillah. Let's try the whole phrase one more time. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our fifth phrase is Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah means praise to God. Alhamdulillah is used to show appreciation to God for successfully completing something. So anytime you finish anything, you always say Alhamdulillah. It's also used if you sneeze. You say Alhamdulillah. You'll say Alhamdulillah. If someone asks you, how are you? You can answer by saying Alhamdulillah. Our sixth phrase is MashaAllah. MashaAllah. MashaAllah means what God wills, He gives. It's used to show appreciation for something that you find cute or pretty. For instance, if you see a cute little girl, you will say MashaAllah. Or if you walk into a beautiful mansion, you will say MashaAllah. Our seventh phrase is Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah means glory to God. Subhanallah is often used when acknowledging the beauty of nature. So when you see the ocean or you see a beautiful mountain range, you can say Subhanallah. Subhanallah. Our eighth phrase is Yarhamukallah. Yarhamukallah. Yarhamukallah means may God have mercy on you. If you sneeze, you will say
Alhamdulillah. But people around you will say, Yarhamukallah. Yarhamukallah. Our ninth phrase is the Islamic way of saying thank you to someone. Jazakallahu khayran. Jazakallahu khayran means, may God reward you with His goodness. Let's try it again. Jazaka Allahu khayran. We say Jazaka Allahu khayran to a male and Jazaki Allahu khayran to a female. Let's try that again. Jazaki Allahu khayran. May God reward you with goodness. And our last phrase is Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar means God is great. It's used many times a day by all Muslims during prayer and often says to remind Muslims that no one is greater than God. Allahu Akbar. And this brings us to the end of our lesson. Do you remember what we say when we finish something? Yes. Alhamdulillah. If you have any questions, please leave it in the comments field, and also you'll find my contact list in the description. Thanks for watching. مع السلامة. السلام عليكم. قول بقول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل إن الذي ينظر في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما أورد البخاري رحمه الله في هذا المضمار أيضا لا يرى الأدلة الكثيرة من صحيح السنة على صدق المقال. وكأني أذكر موقفا يشرح الأمر حتى لا يتيه الأمر من عقول البعض على الإطلاق. هذا هو يحيى ابن أكثم كما جاء في ترجمته لما ذهب إلى مجلس المأمون ذات يوم، فجلس في المجلس فرأى رجلا يثني على كتاب أهل الكتاب، أي على العهد القديم والعهد الجديد، أي على التوراة والإنجيل، فغضب من باب تغيير المنكر ثم ترك المجلس. قال: وفي العام الذي يليه دخل المجلس فجلس فرأى نفس الرجل يثني على كتاب الله جل وعلا، أي على القرآن، فقال للرجل: عجبا لأمرك، رأيتك العام الماضي تمدح في كتب أهل الكتاب، ورأيتك اليوم تمدح في كتاب رب الأرباب، أي في القرآن العظيم. قال: سأحكي لك قصتي. أما وأمري فإني كنت من أهل الكتاب وأردت أن أتثبت بالنسبة للحق، فاشتريت التوراة من اليهود وقرأتها وظننت أن فيها أشياء لا تعجبني، فاستحسنت أشياء من عند نفسي ومحوت التي لا تعجبني ووضعت ما عندي، وذهبت إليهم وبعتهم التوراة فاشتروها مني ولم ينكروا ذلك علي، فعلمت أنها محرفة، فعلمت أنها مبدلة، وأن الله جل وعلا لم يحفظها. حينئذ ذهبت إلى النصارى فاشتريت منهم الإنجيل فقرأته فظننت أن فيه أشياء لا تعجبني فمحوتها، واستحسنت أشياء من عند نفسي فكتبتها، وذهبت إليهم كي أبيعهم الإنجيل فاشتروه مني ولم ينكروا ذلك علي، فعلمت أن الكتاب هذا محرف وأن التبديل والتغيير قد دخله، فذهبت إلى المسلمين فاشتريت منهم القرآن وقرأت القرآن وظننت أن فيه أشياء لا تعجبني فمحوتها، واستحسنت أشياء من عند نفسي فكتبتها، وذهبت إلى المسلمين حتى أبيعهم القرآن، ما أن قرأوه حتى أمسكوا بعنقي وتلبابي وقالوا: زنديق محرف لكلام الله لا بد وأن يقتل. قلت لهم: دعوني، تبت إلى الله جل وعلا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك قال: تيقنت أن الله هو الذي يحفظ هذا الكتاب وأنه قيد رجالا لحفظ هذا الكتاب، وصدق الله إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.